waiting for her to get her. Good morning. Let me hope my voice can be heard. At the end, do you hear me? Good. Good morning and welcome to today. We are going to be doing part 2, parenting the unborn Amen. child. We did the first part, in which we understood that a child comes 4 months before a lady gets pregnant, and the things that happen in the father's life and the mother's life during that 4 months are crucial for what is going to be that person in the future. Murakoze tugiye kuba tureba ku gice cya kabiri cyo kurera umwana mu gihe ataravuka. So umwana aza amezi 4 mbere yuko bamusama. Ibintu rero biba hagati aho ngaho ni ibintu by'ingenzi cyane ku buzima bw'uyu mwana. Muranyumva? Okay. So I put it up here. Parenting the prenatal before the child gets in, the perinatal when the child is inside, and the neonatal when the child is born. So kurera rero mu buryo butatu: bwa mbere umwana ataraza cyangwa atarasamwa, bwa kabiri yasamwe, hanyuma bwa gatatu yamaze kuvuka gihe tumubona. But we begin with the word. Turatangirana n'ijambo. Psalm 139 verse 17. Zaburi 139 umurongo wa 17, which says, how precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Ni by'igikundiro, ni by'igiciro ibyo unyibwiraho cyangwa ibyo ntekerezaho Mana, ibishyize hamwe byose. No child is an accident. Nta mwana uza ari impanuka. There is no wrong child. Nta mwana uza atarakwiriye kuza. Because all of us, we are here because of the thought of God the Creator. Kubera ko twese turi hano kuko Imana yabitekereje. Imana muremyi wacu. The child comes perfect. Umwana rero aza mu buryo bwuzuye. We corrupt him. Ariko akaba ari twebwe tugenda tumuhindura. He comes with a mission. Aza afite icyo atumwe kuza gukora hano ku isi. And then we destroy that mission here. Ariko ugasanga ubwo butumwa yahawe cyangwa uwo murimo yahawe gukora turawurimbuye cyangwa turawuyobeje. That's why parenting is a full-time job. Kurera ari umurimo uhoraho. Now, if I do not know God, Rero niba ntazi Imana, and I don't know what He's doing, nkaba ntazi icyo Imana irimo gukora, and I don't know the gifts that have been given, ntazi impano yashyize muri uwo mwana, how am I going to parent? ese Imana nzamurera nte? These are the stages of growth of a child. Ni bimwe mu bice bigize gukura k'umwana. As we said, prenatal, 4 months to conception. Uko twabivuze amezi 4 mbere y'uko umwana aza kugeza ku gihe cyo gusamwa. The unborn. Umwana ukiri mu nda. Some people say pre-birth. Abandi babyita mbere yo kubyara cyangwa mbere yo kuvuka. Perinatal. Cyangwa se nyine ni mbere yo kuvuka. Then we have the infant. Tukagira cya gihe umwana aba yavutse ari uruhinja, ari umwana muto kugera ku myaka 3. Or we call that neonatal. Yego. In all that time, muri icyo gihe cyose, up to 2 years,
kugeza ku myaka 2 has the right to go back. umwana aba agifite uburenganzira bwo kuba yasubirayo. I don't know whether I'm clear. Sinzi niba mubyumva. A child has a right to Umwana commit suicide. That's the only time it is official. okay, so kuva hagati icyo gihe cyose asamwa kugeza ku myaka 2 umwana aba afite uburenganzira bwo kuba yakwiyahura, arabyemerewe ku giti cye akabifatamo icyemezo akiyahura. He can decide that, yes, I agreed to go, but what these people are doing, I don't think I'll manage. Ashobora kuvuga ati yego narabyemeye kuza, ariko aba bantu ibintu barimo gukora ntago nabishobora, agahitamo kwigendera. So what you call miscarriage, what you call abortions, if you've not done it yourself. Ibyo twita rero umwana kuba yapfiriye mu nda atari ibintu uhisemo nk'umubyeyi, nuko biba byagenze. Umwana aba yahisemo gusubira aho yaturutse. Let me hope I'm clear. Izere ko tubyumva. When you do an abortion, you have murdered a person. Rero iyo umubyeyi akuyemo inda ku bushake aba yishe umuntu. I don't know, ladies. How about when you do, you call it what? When you take pills or injection or whatever. Family planning. Okay. Ku badamu rero iyo dukoresha buriya buryo bwo kuboneza urubyaro, What have you done? tuba dukora iki? Because what if We are doing family planning. you plan for what? Because in heaven, he sits with the spirits that are going to come. And he says, this is the time, you go to this family. Urumva Imana mu ijuru bayicaranye n'imyuka y'abantu bagomba kuza ku isi, noneho igihe cyagera akavuga ati wowe genda uvukire muri uriya muryango. And then you are doing your family planning, you don't want a child. Then Hanyuma rero Imana ikohereza umwana igasanga nyina arimo kuboneza urubyaro, ntabwo ashaka umwana muri ako kanya. the child goes back and says, they don't want me. Umwana agasubirayo akavuga ati ntago banshaka. Do you know that one day you are going to face that child? Uzi ko umunsi umwe uzabona uwo mwana? No, for us here it is simple. Hano biroroshye. I don't have the money and you're still doing your degree. So for comfort, let's stop. Nta bushobozi mfite ndakiga kugira ngo bitworohere, reka tube duhagaritseho kubyara. Birumvikana. Because we think we are independent of God and can do what. Kubera dutekereza ko turi abantu bigenga ndetse bafite uburenganzira bwo gukora ibyo dushaka. So what happens? Bigenda bite rero? Because eventually, as the world moves, we all must face the fact, one thing. You came here to do a job. You finish it, you go back. Uko Now, when you bigenda sit in judgment, isi ni n'umuzenguruko, waje hano wahawe ibyo gukora, iyo ubishoje usubirayo, kandi twibuke ko hari igihe cy'urubanza Imana izicara. what are you going to say to him? Because you will not be ignorant like you are here. When you are there, you will know. None se tuzayibwira iki? Kuko hari ibyo tuzaba twamaze kumenya icyo gihe. You will go there, you know. You face it. Uzagerayo ubibone, ubirebe, ubimenye. Let me hope we are getting to understand something. Nizere ko hari icyo turimo gusobanukirwa. So the child, during that time, he has the power to say, no, I want to go back. Muri icyo gihe umwana yahitamo kuvuga ati oya ndashaka gusubirayo, kandi agasubirayo koko. But they are special children. Ariko hari abana badasanzwe cyangwa b'umwihariko. Those special children have come for a purpose. Abo bana baba baje bafite ikibazanye, bafite icyo batumwe gukora, kandi icyo wakora cyose ntago basubirayo. You will try all your methods of abortion. The child will. Uzagerageza uburyo bwose wamukuramo ariko byange. Because you understand what I'm saying.
stay no matter what you do. bazahaguma bavuke batitaye ku byo wagerageje gukora byose. Since I was here, I met a father who is having his many problems. Igihe nari aha nahuye n'umupapa ufite ibibazo byinshi, So he came to talk to me. aza ko tuganira. And I said, but don't you have a child you are neglecting? Noneho ndamubaza ariko nta mwana ufite utarimo kwitaho neza. Yes, it was one of those useful things I did. Aravuga ati yego, ni ibintu nakoze mu buto bwanjye. I said, where is the child? Ndamubaza nti uwo mwana ari hehe? He's in Mbale. That is eastern Uganda. Arambwira ati ari mu burasirazuba ni mu gihugu cya Uganda, ahantu hitwa Mbale. I said, what happened? Ndamubaza nti se byagenze gute? So it was this childish thing and the mother tried to abort. Ati ni ibintu twakoze tukiri bato, hanyuma nyina agerageza kumukuramo, ntabwo yari yiteguye kubyara. Tried locally in the village. Arabigerageza mu buryo busanzwe bwo mu cyaro. Eventually went to a doctor to do it. Biranga ajya kureba umuganga ngo abimukorere. Even when they opened the cervix, the child refused to get out. Ariko no mu gihe bari bafunguye nyababyeyi umwana yanze gusohoka. Inda yanze kuvamo. But the child is giving them a lot of trouble. Ariko ubu uwo mwana arimo kubateza ibibazo bikomeye cyane. He has prophetic messages. He sees what other people don't see. Afite ubuhanuzi bujya bumuzaho, afite ukuntu abona ibyo abandi batabona. Now, people like that, for them when they come, try what you can, they will refuse. Abantu bameze nk'uwo mwana iyo baje baje ntaho bajya. I hope you will understand. Zere ko mwabyumvise. There are those who come. Hari abaza. You know we have Isaacs. Dufite ba Isaka. Isaac comes between this one and this one. For him, it's just to hold the place so that this one comes. Isaka we aza kugira ngo abe hagati y'uyu nuriya, abari aho hagati kugira ngo hagire undi uza. By the way, you know them. Murabazi ba Isaka? They seem to thrive in all situations. N'abantu ubona bashoboye rwose kuba babaho mu buzima bwose bushoboka. Ntago bateza ibibazo byinshi cyane. If he comes and robs this one's phone, God is like, I don't care. Nubwo yaza akiba telefone y'umuntu, Imana igasa nkaho itabyitayeho, ntagire n'igihano yabibonera. There are many. You also know. You know that that one can do anything, even bad things, and nothing happens. Ni benshi muri societe turanabizi, uriya nubwo yakora ikintu kibi kimeze gute, ntacyo bitwaye, ntacyo wamukoraho cyangwa se ntiyahinduka. But there are those who are elected. Ariko hari abatoranyijwe, Everything you do, ku buryo ikintu cyose ukoze, God responds. Imana ihita ibikoraho cyangwa irabireba, ibyitaho, irabigushimira cyangwa ikabiguhanira. Most of those who are elected to do things, before they do what they are supposed to do, they suffer. Muri abo batoranyijwe kugira ibintu runaka bakora, mbere yuko babigeraho kenshi usanga ubuzima bwabo buca mu bintu bikomeye, mu kababaro, mu bibazo. Then after that we have 4 years to 12 years. Noneho tukagira imyaka 4 kugera kuri 12. Now most parents have problems at from 7 to 12 years. Ababyeyi benshi rero bagira ibibazo ku mwana uri hagati y'imyaka 7 na 12. I'm preempting this. I want to give you a full picture of the child. Ndagira ngo mbinyuremo byose hanyuma mbaho ishusho ifatika y'umwana yuzuye. 4 years, we say that is deep parenting. You start leaving the child to live his life. Imyaka 4 ni ahantu dusa nkaho turetse umwana kugira ngo atangire kubaho ubuzima bwe wenyine. If you didn't do your parenting during the other time,
niba muri iyo myaka ya mbere ya kane utarakoze kurera kwawe, here you have no. ahangaha ku myaka 4 nta bintu byinshi waba ugishoboye gushyira mu buzima bw'umwana. Niba umwana wawe ari umujura ukamuhana hagati y'imyaka 4 na 12, Never get caught when you are stealing. Ubusa nk'umubwiye uti ntabwo bazigera bagufata mu gihe urimo kwiba. But you won't stop stealing. Kuko ntabwo azareka kwiba. If he is rebellious, he will continue being rebellious. Niba ari umwana utumvira azakomeza ari umwana utumvira. He will learn to do it in a better way. Ahubwo icyo akora we abikora mu buryo bwiza kurushaho. Maybe some of you have seen this. Shobora kuba mwarabibonye. A child who is very brilliant in school. Umwana uzi ubwenge cyane mu ishuri ari umuhanga. He gets to 12. Yagera ku myaka 12. He stops doing well in school. Akarekeraho gukora neza mu ishuri. Every now and then you have issues. Ugasanga utangiye kugira ibibazo buri kanya. He is rebelling. Arimo arigomeka. But in a special way now. Ariko mu buryo budasanzwe bw'umwihariko. You want me to pass my exams? I will fail you. Ni nko kukubwira ati wowe urashaka ko ntsinda ibizami byanjye ariko nzananirwa ntabyo nzakora ku bushake. Nizere ko udafite umwana umeze nk'uwo. They brought a child to me one time. Hari umwana banzaniye igihe kimwe. When I told him you are just rebelling. Ndamubwira nti wowe urimo kwigomeka. He laughed. Araseka. And I said, why are you punishing your mom? Ndamubaza se kuki urimo guhana mama wawe? And he said something like, ambwira ikintu gisa nkaho gishekeje ukuntu. She doesn't see me. Ntabwo abibona, mama ntabyo abona. The mother does everything, go to school, everything is given. I need results. The boy said, but you don't see me as a person, so I'll come with bad results. Urumva icyo mama akora we yita kuko nabonye amafaranga, nabonye ibikoresho, nagiye ku ishuri, ariko jye nk'umuntu ntambona. Kubw'iyo mpamvu rero nanjye ntabwo nzakora ibyo ashaka ko nkora. But they also do this. Hari n'ibindi bakora. They can fall sick. Ashobora kurwara. This week he has flu. Iki cyumweru akaba afite ibicurane kandi bibi cyane bikomeye. The next week he has malaria. Cyumweru gitaha akaba arwaye malaria. Another time he has a broken leg. Ikindi gihe akaba yavunitse ukuguru. You are always in hospital. Mugahora mu bitaro. And he's doing it. Kandi akabikora bishaka. One thing that I've not found a doctor to explain this. Ntabwo nari nabona umuganga usobanura ibi. How a child can have malaria parasites when he is not really sick. Ni gute umwana bashobora kumusanga ko afite malaria kandi mu by'ukuri atarwaye. He's just telling lies. Arakubwira gusa ibinyoma akakubeshya. So when they take him to hospital, ariko bamujyana kwa muganga bagasanga koko harimo malaria. If you have one of those, this is what they do. Niba ufite umwe mu bana bameze gutyo ibi nibyo bakora. He's in a crisis, is very sick. Ararwaye cyane ararembye. When you, the one he wants, go to hospital to take care of him, he's okay. Hanyuma yakubona wowe nk'umubyeyi we kuko ari wowe yarakeneye agahita akira akamera neza. It happens so many times, but many parents don't even notice. Abana barabikora kenshi ariko ababyeyi ntibabisobanukirwe. Then a special age, 7 years. Mwaka udasanzwe rero wa 7. 7 years a child is growing a new brain. Mu myaka 7 umwana barimo gukura ubundi bwenge bushya. And he's destroying the first brain he came with. Abariho asimbura bwa bwenge yavukanye cyangwa ubwonko bariko nabivuga. Let me hope I'm making sense. I don't want to explain a lot there.
At that time, one of the things that happens is a child can learn any new language. Kuri iyo myaka umwana bashobora kwiga ururimi rushya urwo ari rwo rwose. Like a baby. Nk'umwana mutoya. Now, if you have a child who has a problem and he's around 7, niba ufite umwana ufite ikibazo ari hafi y'imyaka 7, then you can very easily reprogram him. Washobora kongera gusa nk'umusubiza bushyashya. Again at 13, you can still do a reprogramming. Ndetse no kugeza ku myaka 13 waba hari ibintu bishya ukimwubakamo. Then at 21, noneho ku myaka 21, then he stops growing a brain at 35. noneho ku myaka 35 ubwonko buba bwarekeyeho gukura, nta kintu gishya kiba kikinjira. Let me hope you have understood. Nizere ko turimo kubyumva. Because once he's 35, uko yari it's 35 difficult to reprogram that child. aba yakuze, nta kintu gishya washobora Many things are set. ibintu byinshi aba yaramaze kubyumva ariko biremye muri we. We say an adult is 13 years until he has his firstborn. Umuntu mukuru turavuga ngo A child is, we say, is an adult tuvuga ko yakuze guhera ku myaka 13 until the firstborn. kugeza ku gihe yabyaye umwana we wa mbere. And from there he becomes a parent. Noneho yamara kubyara nyine ahinduka umubyeyi Until his youngest child is 13 years. kugeza igihe umwana we wa nyuma wa bucura ageze imyaka 13. Then the person becomes an elder. Icyo gihe noneho umuntu akababaye mukuru. Now sometimes we give people titles. You are an elder when he's not ready. Ariko tuha abantu amatitire cyangwa tukabita amazina ngo ni umukuru, ngira ngo kenshi bikunda kuba nko mu nsengero. Mukuru runaka, elder runaka mu Kinyarwanda sinzi, ariko atarageza igihe. You know, the Bible has something very clear, and I don't know why we don't follow it. If you want to pick elders, mu rusengero, mu itorero, the congregation examines your children and grandchildren. iteraniro rigomba kubanza rikitegereza abana bawe ndetse n'abuzukuru bawe. If they behave well, niba bafite imico myiza, you can be. bashobora kukugira umukuru utoranyijwe. Now, because we don't do that, ariko kubera ko tutabikora, do you wonder why we have problems? noneho tukibaza ngo kubera iki dufite ibibazo? nuko tudakurikiza gahunda nkuko yari ikwiye kubikorwa. Oh, sorry. This is a reminder. Last time we talked about a gardener. Ndagira ngo mbibutse ku kantu gato twavuze ubushize ku muhinzi. Every gardener knows basically that you must prepare the soil. Muhinzi wese arabizi ko agomba gutegura ubutaka. And the soil must be fertile. Ko ubutaka bugomba kuba bufumbiwe cyangwa burumbuka. Then you can have good plants. Kugira ngo ubone imyaka cyangwa umusaruro mwiza. We do that for animals, we do that for our plants, we don't do that for our children. Ugasanga tubikorera ibihingwa byacu, tubikorera amatungo, ariko ku bana bacu ntitubikore. Are we together? Turi kumwe? After we have grown the plants, we know how to weed and take care of them. We don't do the same for children. Gutera imyaka tuzi ukuntu tuyibagarira tukayitaho, ariko ntitubikore ku bana bacu. Again, that was last time. Ako ngako twarakavuze ubushize. Job 10:10. Yobu igice cya 10 umurongo wa 10 kugera kuri 12. Where he says, haven't you poured me out as milk and cuddled me like cheese? Thou hast clothed me with skin and flesh and hast fenced me with bones and sinews. Thou hast granted me life and favor, and thy visitation
has preserved my spirit. Okay. Kugira ngo icyo cyanditswe mwagisoma mu Kinyarwanda. Yobu 10 murongo wa 10 kugera ku wa 12. Now, I hear this lie we tell, that the spirit resides in you. Hari ikintu cy'ikinyoma rero tuzi kandi twafashe nk'ukuri yuko Who of us is big enough to contain God? Tuyemo. Mwuka uba muri twe cyangwa uba mu mubiri wacu. When he is the one who does that, and then he is contained inside you. None se bishoboka bite ko Or you are Imana the one who is contained in him. ese Imana niyo ituye muri twe cyangwa nitwe dutuye muri yo kuko niyo ibikora byose? Which is true? Ni ibihe by'ukuri? By the way, just that little change has allowed us to misbehave. Iyo mpinduka nto gusa itwemerera kugira uburyo twifata butari bwo cyangwa idutera. If God was to remove his spirit, Imana iramutse ikuye umwuka wayo, no one can stay as a person. nta muntu wasigara ari umuntu. Because you will not have a skin, you won't have cells, you won't have anything. Kuko nta mubiri wasigarana, nta You're just not there. turemangingo, ni ukuvuga rero kutaburiho. So when you think you're independent of him, Rero iyo utekereza ngo ubayeho mu buzima buri kure y'Imana cyangwa wigenga, how can you be dependent of somebody who is giving you existence? ni gute wabaho utandukanyijwe n'umuntu uguhesha kubaho? So think very careful about that Ibyo tubitekerezaho neza. one. I'm just going to run through those pictures. Aha ngaho tugiye kuba tureba aya mashusho. That is the process Ni of making a urugendo child. rwo gukura k'umwana. With the new technology, we can film everything. I just picked a few pictures. You can picture everything. Hamwe n'ikoranabuhanga ririho ubu ushobora gufotora ikintu cyose gishoboka, ariko we yafashemo bikeya. That big round thing is the egg of the lady. These small ones are the eggs from a man. No kuvuga ngo iriya ni igi rinini ry'umugore, noneho utu duto duto tukaba ari intangangabo. There, Hariya you see something very special. urabona ikintu kidasanzwe. The particular egg from the man that is going to become a person Igi rimwe riturutse ku mugabo riri buze kuvamo umuntu does not compete. This is a review of the last time. Does not compete, ntabwo rirushanwa, ntabwo riri mu marushanwa, but is assisted by the others. ahubwo andi ararifasha, ararishyigikira. Even when they reach the egg, Noneho byagera ku igi ry'umugore, others remove the covering. Izindi zigakuraho gutwikirwa cyangwa se igitwikirizo, And the one that is going to be the person enters and they close. kugira ngo bya rindi rigenewe kubyara umwana ryinjire, noneho bigafasha kongera gufunga. And once that happens, the others commit suicide. They die immediately. Iyo bimaze kubaho rero, za zindi ziripfira, zirapfa, kazi kazo kaba karangiye. That is inside the nucleus of a cell. That's what you call DNA strands. That's the DNA strand. The one that carries the information from your first ancestor, Adam, to where you are today. Okay, uhangaha rero uturemangingo tuba turimo kwirema, tumwe tuzana amakuru ava kuri basogokuruza bacu akatugeraho. Last time I also mentioned that Adam, Ushize navuze ko Adam, the first man, umuntu wa mbere, was created in this land. yaremewe, And he was created in this land. yaremewe hano kuri ubu butaka. And when he was thrown out with his wife,
amaze kujugunywa hanze hamwe The n'umugore gate we was River Nile, ah, where you see the source. That's where they threw them out. irembo basohokeyemo ni umugezi wa Nili. But the one people who do not know who they are, ariko niba hari abantu batazi abo bari bo, Africans don't know what is wrong with us. n'abanyafurika ntabwo nzi icyo tubaye, Especially you people. cyane cyane twebwe. Yesterday somebody was telling me something and I'd never paid attention to it. Ejo hari ikintu umuntu How do you yambwiye. greet? How do you greet? Musuhuza mute? And in the morning, Mwaramutse. but are you thinking about what you're saying? Ese turabitekereza ibyo tuvuga? When you say mwaramutse, what are you actually meaning? Ese iyo uvuze mwaramutse ushatse kuvuga iki? When you're telling somebody who is going away, how do you say? Iyo usezera umuntu uvuga gute? Now, I want you to go thinking about your language. Ndagira ngo dutekereze ku rurimi rwacu. Even how you talk about God, the name you give God. N'izina twita Imana. If you think deeply, Nubitekerezaho cyane, you will be beaten again. uraza gusanga ko hari ukuntu wumva utsinzwemo gakeya. You are special and you don't know. Kuko uri umuntu udasanzwe w'agaciro ariko ntabwo ubizi. I'm here because you people are special. Ndi hano kubera ko muri abantu badasanzwe. If you wake up Nubyuka and you go back to your God ugasubira ku Mana yawe, and you tell him that because we did all these bad things, kayibwira uti kubera twakoze ibi bintu byose bitari byiza, you brought the white man to take over our land. byatumye duha uburenganzira umuzungu kuza gutwara ubutaka bwacu. By the way, pastors and others will be really annoyed with me what I'm saying. Abashumba ndetse n'abandi bantu bashobora kurakazwa n'ibyo ndimo But it is your kuvuga. Bible, not me. Ariko rero ni Bibiliya ntabwo ari njyewe. The land he gave Israel has mountains, has rivers. Anybody who has visited Israel, they are not there. Ubutaka yahaye Israel bufite imisozi, bufite imigezi. How you people believe that Jesus stepped here, this is his footprint, and then the Catholics have there, this is his footprint. Hey, what was the man doing? None se ni gute bamwe twizera ngo He was laid in 3 tombs. ati haniho Yesu The Orthodox have theirs, the Catholics have theirs, and these so-called Protestants also have theirs. ugasanga bamwe bafite uko you babyizera, abandi bafite uko babyizera, n'abandi bafite uko babyizera. Can't you wake up? Ariko se ntago twakanguka? Mwaramuse? Oh yeah. I'm trying to learn. Let me hope I've said it right. Arimo kugerageza kwiga. So you have not woken up. Ibaze rero ndamutse nkubwiye ntimwaramutse ukavuga uti oya. Mu yandi magambo no kuvuga ngo ntago wabyutse. Kandi utabyutse n'uwapfuye. Let me hope you've understood. Ndizera ko mubyumva. When Abraham was told there was hunger around, Igihe Abraham yabwiwe ko hari inzara yateye, I'm sending you back to the Bible. He got up and went down to Egypt. yaramanutse ahungira muri Egiputa. Are we together? That's I'm quoting the Bible. Ariho aravuga Bibiliya. When it was over and he was going back, Mu gihe inzara yari he got irangije, up and went up south. yarahagurutse You go ajya to Egypt, any point in Egypt, walk south. If you go to where they tell you Israel is, yarahagurutse I need to be struck by lightning. ajya mu majyepfo ya Egiputa. Nanone How can south of Egypt be the Middle East? ni gute se amajyepfo ya Egiputa yashobora kugaruka akaba burasirazuba bwo hagati? Can you imagine? In 1948, they sit down and create a country they call Israel. Muri They give it a history, and we believe it. Israel In 48,
1948. muri 48 nibwo igihugu cyavutse bagishyiraho, And you don't know your history. kandi ugasanga ntabwo tuzi amateka yacu. I hope you wake up. Nizera ko twakanguka. Now, these strands, the science of these strands, I wake up at night and ask God, how can I teach people about this thing? Utu turemangingo rero dufite amateka, nahoze mbaza Imana se ibi nabyigisha gute? How do I tell somebody who has not even gone to school Ni gute nanabwira n'umuntu to learn the miracle that is that thing there? tarageze no mu ishuri ngo ashobore gusobanukirwa uburyo bw'iriremwa ry'utu turemangingo? Because it is a miracle. Mu by'ukuri ni uburyo bw'ibitangaza. That thing has the memory Turiya turemangingo dufite of what happened from Adam ubushobozi bwo to where you are. ibyabaye guhera igihe cya Adamu kugeza uyu munsi. Everything that has happened is there. Ikintu cyose cyabayeho kiba kirimo. And the white man has looked at this thing. Its ability to keep so much memory is the molecule you call water. Noneho hari icyo umuzungu yabikozeho, ubushobozi butuma utu turemangingo tubika amakuru ni amazi. So they are trying to make a computer So barimo with a memory kugerageza chip made out of water. gukora They're still having a computer problem, but that's what they're trying. ifite akachipu gashobora kubika amakuru ariko gakozwe n'amazi. Iracyari mu igerageza. Let me hope you can find more of that. Reka nizere ko twashakisha wenda tukagira amakuru kuri byo. Now, why I put this one? Impamvu ushyizeho iki, When those two eggs meet, iyo ari amagi abiri they yahuye close. Cameras have found it looks like nothing is happening for some hours. ntago biba bigaragara ko hari ikintu kirimo gukorwa kumara amasaha runaka, But what is happening is ariko ikiba kirimo kubaho the egg from the woman, nuko igi ryaturutse ku mugore, these strands straighten, and a molecule goes over it to make sure that everything, all the information relevant to that new person that is coming is there. nukuvuga ngo ryagi ry'umugore risa nkaho rirambutse, noneho na ryari niryaturutse ku mugabo rikarisa nk'irishyizwe hejuru kugira ngo rishiremo amakuru yose agomba kuvukanwa n'uyu muntu. So the side of the woman is checked, the side of the man is checked. Only when the one in heaven says everything I want there is there, will the skin of the male egg dissolve and mix the two contents. Noneho iyo ayo makuru yose akenewe Imana imaze kuyashyira mu buzima bw'uyu muntu urimo kuremwa, nibwo noneho hashobora kubaho gutangira kwirema k'umuntu cyangwa kwigi. And then this so-called rope, that thing that looks like a rope, will unwind. The string from a man will connect with the corresponding string from a woman and make a new rope. Noneho utu tuntu tumeze nk'imigozi murimo kubona, no kuvuga ngo kamwe kava ku mugore kandi kava ku mugabo birahura bigakora noneho ikimeze nk'umugozi uhurijwe hamwe. Then the cells start dividing. Hanyuma rero amaserire agatangira kwigabanya. We get 2, then 4. Tukabona 2, tukabona 4, tukabona. It's amazing how God does it. Iriya ni nkarindwi. Biratangaje uburyo Imana ikora ibintu. I keep asking myself, ngoma nibaza, who is directing this action? Ese iki gikorwa cyose It's kiyoborwa unfortunate I don't have I could not show the whole movie. Ntago nari But if kwerekana you saw the whole movie, iyo filime yose, ask yourself, uyirebye uribaza how ngo can something this delicate happen when the mother is not even aware I am pregnant now? ni gute ibi bintu byose byaba birimo gukorwa n'umubyeyi nyiri ugutwita atari yabimenya ko atwite? So who is doing it? Ninde ubikora se? So ask yourself, when you use contraceptives, what you are doing. Ubwo rero twibaze, iyo turimo kuboneza urubyaro ni iki turimo gukora? I want to go to Ephesians.
This time I put in too many quotations, but forgive me. tugiye mu Bafilipi ariko muraza Chapter kunyihanganira 6, Igice verse cya 4. gatandatu umurongo wa 4 It says, Fathers, aravuga ngo bapapa do not provoke your children to anger. ntimugasharirire abana banyu bituma barakara. Now, what is funny in the Bible, the mothers are not told the same. igitangaje abagore ntabwo babwirwa ibyo ngibyo I don't know abamama why. simbizi impamvu Maybe God has favoritism for you. wenda imana hari ukuntu ibitayeho cyane kurushaho. Ladies, is he are you his favorites? badamu se murashaka kumira ko muri abakundwa Because b'imana? this is on the man. ibi birabwirwa abagabo. Now, one of the problems, since I left here, I've been thinking, kuva navuye aha nakomeje I don't know ntekereza if I brought it out properly the first time. sinzi niba bwa mbere narabibabwiye neza mu buryo bukwiriye. The biggest burden of bringing up a child is on the man. ubundi inshingano cyangwa umutwaro ukomeye wo kurera umwana ugomba kuba ku bitugu by'umugabo. You Papa must be w'umwana. there in the entire process. papa agomba kuba hari muri buri ntambwe yose. But unfortunately, men, including me, I ariko was not present. ikibabaje abagabo benshi nanjye ndimo ntabwo tuba duhari. But he says, his fathers, ariko do not arabwira provoke your abapapa children to anger. ntimusharirire abana banyu ntimubacokoze ngo batarakara. If the Creator says men, niba then he uwaremye knows what he did. avuga umugabo azi icyo arimo kuvuga. But bring them up in the discipline and instruction of the Most High. ahubwo mubarere mukurikije amabwiriza ndetse Now- n'inzira y'ubumana. Now, if I was to ask, noneho nabaza who read a chapter of the Bible every night to his unborn child? ninde wigeze asoma igice cya Bibiliya nibura kimwe buri joro asomera wa mwana ukiri mu nda? Is there somebody who succeeded in that? hari umuntu wabikoze? You at least know. warabikoze? Yes. buri munsi somera umwana kandi utaravuka ukiri mu nda. One of the experiments I did about this, I was in Nigeria. kimwe mu bintu by'icyitegererezo cyangwa byo kwigiraho nakoze nari muri Nigeria. A father who had failed to parent his 2 children, umupapa wari wananiwe kurera abana be babiri. I found the wife pregnant. nsanga umugore And I aratwite. told him to ask forgiveness from the baby. ndamubwira ati saba imbabazi uyu mwana uri mu nda. And they decided to read the Bible twice a day. hanyuma bahitamo kujya basoma Bibiliya kabiri mu munsi. In the 3 weeks I was in Nigeria that time, mu byumweru bitatu namaze muri Nigeria. every time the time came for the Bible, igihe cyo gusoma Bibiliya iyo cyageraga the child kicked the mother. umwana uri mu nda yateraga akageri. And they always called the father quickly. It's time. The baby kept time. ni nko kubwira ise na nyina ati igihe cyageze nimuze dusome Bibiliya. It's funny. biratangaje Those children abo bana wrote me letters. There are 3 of them. ubu ni batatu The 2 banyandikiye who were already urwandiko. born, and the Babiri one bari who I baravutse. left unborn. babiri bari They baravutse wrote icyo gihe letters to me. n'utaravuka nawe baranyandikira. I've kept them since 2013. izo nzandiko zabo narazibitse kuva mu 2013. There's nothing for you to see. They scribbled whatever they scribbled. nta bintu bitangaje birimo ariko nyine baranditse uko babishoboye. And they call me grandfather. banyita sekuru wabo. Even the one who didn't know. na wa wundi utari Who we wakavutse would like to think did not know. uwo dutekereza ngo He knew. ntabyo yari azi ariko yaranditse. But if you can start instructing your baby from there, ariko niba ushobora gutangira kuyobora umwana whatever will akiri mu happen nda, later in life, bizabaho nyuma mu buzima, that child will always follow the right path. uriya mwana azahora yibuka ya nzira wamutoje cya gihe. Again, Colossians 3:21. Abakorisayo 3:21
I don't know why he repeated it. ntabwo nzi impamvu arimo kubisubiramo hano. Fathers, Abapapa, do not be hard on your children ntimugakomerere abana banyu so that their spirit may not be broken. kugira ngo imitima yabo idakomereka. Again, he does not talk about the mother. Hano ntabwo yongeye kuvuga umumama. Fathers here, Abapapa how muri many hano, have played with your children when they are still inside? ni bangahe bakinnye n'abana banyu bakiri mu nda? You know they have nice games. Urabizi bafite imikino myiza. If you connect and they know the time you connect, Iyo muhujwe you bakamenya put your hand igihe, here, ugafata hano, they'll come and kick there. bazaza Then umwana you say, guess where I'm going to touch next? akahatera Then akageri. before you touch, the leg is there. Ni nko kukubwira ati urafata he And you can play hakurikira, for even hours. ukuguru kukaba kwahageze, mugakina kumara igihe. But how many men have time even to touch the mother's womb? Ese ni bagabo bangahe nibura banafata no kunda y'umugore w'igihe Make atwite? 30 minutes and say, I'm going to sit there and play with my baby. Gira iminota 30 uvuga uti ngiye gukina n'umwana wanjye, ngiye kumuganiriza. Verse 21, another version says, Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. 21 I nanone use two different ubundi Bibles. busobanuro bukavuga ngo bapapa ntimusharirire cyangwa ntimwendereze abana banyu ngo mubarakaze kugira ngo batazacika intege. I'm praying that you read these verses later and think more. Ibi byanditswe rwose mu byandike muze kubisoma kugira ngo musobanukirwe kurushaho. I'm taking too long on my introduction. Ndatwaye igihe kinini mu gutangira cyangwa mu gusobanura. Now this is science. Hano rero tugiye muri science. Love, as it turns out, nourishes your body the way the right balance of sunlight, nutrient-rich soil, and water nourish plants and allow them to flourish. Urukundo rugaburira ubuzima bwawe cyangwa umubiri wawe nk'uko izuba rijya rigaburira ubutaka, noneho ubutaka bukagira intungamubiri zo kuba zatunga igihingwa kiri mu buhingwemo. When I go to schools Iyo ngiye mu mashuri and I find these very fat kids, young children who are very fat, nkasanga abana batoya ariko babyibushye cyane, immediately I know bitamenya ko the parents of that child, ababyeyi b'uwo mwana either they are divorced bashobora kuba baratandukanye, officially or they are divorced emotionally. bashobora kuba baratandukanye mu buryo bufatika mu mategeko cyangwa se baratandukanye mu buryo bw'ibitekerezo. When a child can no longer feed on the love of dad and mom loving one another, iyo umwana adashobora kugaburirwa ku rukundo rwa se na nyina bakundana, they cannot process food properly. ntabwo ibiryo bariye bigenda neza mu mubiri wabo, They grow fat. barabyibuha. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa papa na mama nibyo biryo bya mbere, noneho hagakurikiraho ibirayi You n'umuceri watch, if you have n'ibishyimbo. one like that, examine yourself. How am I with my husband? Do we still love each other? Tubigerageze turebe no mu rugo, niba ufite umwana umeze gutyo wisuzume, ese njyewe n'umugore wanjye tubanye dute muri iki gihe. You know, you find a child 13 years looking like an old woman. Ugasanga umwana w'imyaka 13 arangana n'umugore mukuru. I've been working on a case. Hari ikintu ndimo ndakoraho. This case is in court in Kampala. Iyi case iri mu rukiko muri Kampala. A P4 boy, Umwana wo mu mwaka wa 4 primaire. his trouser is bigger than his father's. Ipantaro ye ni nini kuruta iya papa we. You know, this child is so big. Ni umwana ubyibushye pe, He's a baby. kandi ni mutoya.
He's very bright in class. mu ishuri ni umuhanga. In a class of 100 something children, mu he was ishuri the best. ry'abana 100 barenga ni uwa mbere. The teacher said he gets 100 out of 100, and sometimes we just have to reduce his marks so he doesn't become too proud. Abarimu rero baravuga batabona 100% ariko rimwe na rimwe tugabanyaho nyine kugira ngo ataza kwibona cyane. Are we together? Turi kumwe. But when we were in court, when this case went to court, they did not call the children. Ariko igihe urubanza rwabo rwari ruri mu rukiko ntago bahamagaye abana. This boy started talking like a baby in class. Uyu mwana aho yari ari mu ishuri atangira kuvuga nk'umwana w'uruhinja utazi kuvuga. As the troubles in the home increased, uko ibibazo byakomeje byiyongera mu rugo, his elder brother also started doing the same. na mukuru we nawe atangira gusubira ibwana. I told the father, we are not going to wait for court, which is going to drag its feet for years. Ndabwira papa we nti ntago tuzategereza urukiko kuko ruratinda. Ask your lawyer to put in an interim, so you leave the house and take your children. Saba mu roya wawe kugira ngo baguhe uburenganzira ko wafata abana bawe ukagenda. Yesterday he rang. They are back to almost normal. They are still big, but at least they speak like adults. Bimaze kuba rero babonye gusubira kugaruka, imvugo yabo yongera kuba nzima nk'iy'abantu nyine, ariko nubwo bakibyibushye. A breakdown of the love of the two who bring a child in this world is the worst pain you can inflict on your children. Gutandukana k'urukundo rwanyu mwembi nk'ababyeyi babyaye umwana nicyo kintu kibaho gikomeye kibi gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'uyu mwana mwabyaye. The more love there is, uwe hari urukundo rwinshi, the better they grow. abana bakura neza. Let me hope I've made sense. Sinzi niba byumvikana. I'm leaving the rest. It's too deep. Bindi arabisimbutse. Have I gone backwards instead? Hey, isn't it locking itself? Okay. He's still talking about love. Turacyavuga ku rukundo. Just as your body was designed to extract oxygen from the earth's atmosphere and nutrients from the food you ingest, your body was designed to absorb love. Nk'uko umubiri wacu ukozwe mu buryo tubona umwuka kuva mu bimera hanze ndetse tukabona n'intungamubiri kuva mu biryo turiye, ni nako tugomba gutungwa n'urukundo. But at least we know this. We are all adults. When you had just met that darling of yours, igihe wahuraga n'uriya mukunzi wawe wumvaga bimeze doesn't matter. Biryo ntacyo byari bikubwiye. And you look very beautiful. Ukaba whether you are a man or woman, you are beautiful. Waba uri umugore waba uri umugabo uba ufite ubwiza budasanzwe. Then as we grow used to one another, the love also dies. Uko tugenda dukura tumenyerana urukundo rukagenda rupfa. We start growing old. Noneho natwe tugatangira gusaza. Last time I told you something. Bushize hari ikintu nababwiye. When we had just met with my wife, ngihura n'umugore wanjye, I cut myself. Nari kase n'icyuma. And she kissed my hand. Hanyuma aransoma hahandi n'ikasi. I never put any medicine on. I healed. Nta muti nigeze nshyiraho ariko narakize. That's the magic of love. But all of you have stories somewhere. You had a headache and she gave you a hug and the headache disappeared. Arurwaye umutwe araguhobera umutwe urakira. Love does things which are impossible. Urukundo rukora ibintu bimwe bitanashoboka. But you see, we used to think of it in a funny way. Ariko hari uburyo busekeje twabitekerezagamo. Today, uyu munsi, they are able to look into cells and see what we call the biochemical reaction when someone is loved.
ubu ngubu Amazing. kubera ikoranabuhanga bashobora no kureba mu turemangingo tugize umubiri w'umuntu bakabona koko uyu muntu arakunzwe cyangwa ntabwo akunzwe, birareflectinga, biragaragara. Today they are using that technique in the US to cure cancers. ubu ngubu barimo gukoresha iryo koranabuhanga mu kuvura kanseri. It's not yet widely used, ntabwo birajya hanini cyane mu buryo bwagutse, but this is one of the experiments. This is what they did. ariko iki ni kimwe mu byo bakoze. You get a husband or wife ugafata umugabo who loves their spouse, bakundana, but the spouse is dying of cancer. ariko noneho umwe muri bo akaba arwaye kanseri. They teach you how to have loving thoughts towards your spouse. noneho bakakwigisha wowe muzima gutangira kugira ibitekerezo bikunda cyane uyu nguyu urwaye. And then they put the patient in a room bagashyira wa wundi urwaye mu cyumba with shields so that even you can't get network on your phone. bakamurinda ku buryo udashobora no kubona rezo kuri telefone yawe. Now, the spouse stays this side, the other one on the other side of the wall. And you send love. umwe akaba ari mu cyumba nka hariya, undi akaba wenda ari inyuma, ariko hari ahantu hagaragara ngira ngo barebana, kohereza urukundo. The patient does not know you are doing is part of that experiment. umurwayi we ntabwo aba abizi yuko nawe arimo arageragerezwaho ubwo buvuzi. What amazed them is that the cells in the other person, ariko icyabatangaje ni uko uturemangingo muri wa muntu urwaye twatangiye kugenda dukira. meaning there is no wall that they can put round you to stop your love reaching the one you love. ni ukuvuga ngo nta gikuta bashobora kugushyiraho gikingira cyangwa kibuza urukundo rwawe kugera kuri mugenzi wawe. And by the way, I'm talking about adults, but babies ndavuga ku bakuru, ariko abana thrive on it. bo bagubwa neza cyane kuri byo. Do you know the smell of a baby? muzi ukuntu umwana ahumura Why don't ruhinja? they smell like us adults? kuki se badahumura nk'uko abantu bakuru bahumura? That thing that they smell kwa kundi bahumura brings love. bizana urukundo. And the more you love them, the faster they grow. ukurushaho kubakunda ni nako bakura vuba kandi neza. So new science, we have what we call old science and new science. Some now, we even say new biology, new physics. I've not seen any textbooks of this here yet. Science igezweho rero ubu ngubu. New science illuminates for the first time how love and its absence fundamentally alters the biochemicals in which your body is steeped. Science igezweho rero igaragaza uburyo urukundo cyangwa kutahaba ku rukundo bifasha chemicals umubiri wawe wubatseho cyangwa se ushingiyeho. Meaning, it's now physical. We can measure it. ubu ngubu birafatika, dushobora kubipima cyangwa tukabimenya. Love is no longer an idea. urukundo ntago akiri ibintu by'ibitekerezo gusa. We can measure it with science instruments. ahubwo ubu noneho urukundo rushobora ngira ngo no gutwarwa muri laboratoire rugapimwa hakoreshejwe icyuma. We are together. turi kumwe. These biochemicals in turn can alter the very ways your DNA gets expressed within your cells. Biochemicals sinzi ukuntu bisobanura mu Kinyarwanda, ariko ziza kuza kugira uruhare kuri mu turemangingo cyangwa DNA n'uburyo bigaragazwa mu maserire yawe y'umubiri wawe. I don't know whether you get what this means. Sinzi niba mwumva icyo ibi bisobanuye. We have what we call genetics, which some of us had a little bit about. Dufite icyo twita genetics cyangwa se n'ibintu bigize umuntu amagene wewe. Science they call epigenetics. noneho tukagira science igezweho ubu yitwa epigenetics.
Let me use this. reka akoreshe urugero rw'iyi microphone. We learned what is inside this microphone and how it works. Twize ikiri imbere muri micro n'icyo That's genetics. bikora, ibyo ni genetics cyangwa ni ibigize ubuzima But when we bw'imbere. learn how this paint on top affects how the inside works, Ariko iyo tumenye uburyo iri range risize inyuma rigira ingaruka kuri bya bindi by'imbere n'uburyo bikora, that is epigenetics. aho ngaho ni epic genetics. How well your genes work depends on how well the surface works. Uburyo uturemangingo twawe tw'imbere tuzakora biterwa n'uburyo ubayeho inyuma cyangwa uburyo bugaragara. I don't know whether you have understood me. And love affects this. Kandi urukundo rugira ingaruka kuri iki ngiki kigaragara. You may have a history of, say, cancer in your family. Mushobora kuba mufite amateka wenda yo kurwara kanseri mu muryango But wanyu, because you are so much loved, ariko kubera ko ukundwa cyane you don't get the cancer. ntizakugereho. I don't know. The teachers here also don't grow old like those in Uganda. Ese namwe abarimu banyu hano ntabwo bajya basaza nk'abo muri Uganda? Though these new teachers these days, they are growing old. I don't know what has happened. Muri iyi But minsi teachers long ago did not grow old. muri iyi minsi mbona abarimu bacu basaza cyane ugereranyije n'abakera. I met a professor, Hari an old man, umugabo ukuze w'umuprofesa twahuye, and we were talking about someone, and he said, but that was my teacher in primary school. turimo kuvuga ku muntu, noneho aravuga ati ariko ubu yaranyigishije muri When primaire. you compare the two men, Noneho wabagereranya abo ngabo the one bombi. who was taught by the other one Uyu is far older than uyu wari umunyeshuri w'uyu arashaje, umunyeshuri arashaje kuruta uwamwigishije. those teachers used to have love for their children, Abo and the barimu children loved them back. barakundaga abanyeshuri babo They did not grow cyane, old. ndetse n'abanyeshuri bakabakunda bigatuma badasaza. Today, teachers who come to do just a job and then walk away, Ariko muri they iki grow gihe old like other people. baba barimu baza ari akazi gusa baje gukora bakigendera, nabo basaza nk'abandi bose. That is something you can observe and see. Icyo ni ikintu namwe mwazitegereza kandi muzakibona. Now, the love you do not experience, Urukundo rero utahawe, the love you don't experience today, urukundo udahabwa cyangwa utari kumva, may quite literally change key aspects of your cellular architecture. rushobora guhindura mu mikorere imwe y'ibigize umubiri wawe w'imbere. Next season and next year. Mu gihe The gikurikiraho, love you've not felt today, urukundo utumvise uyu munsi you will not see the results now. ntabwo uri bubone ingaruka But next zabyo, year, ariko umwaka utaha it may come as a sickness. uzabibona noneho wenda byigaragaje mu buryo bw'uburwayi, It may come as a failure of morality. bishobora kuza bigaragara mu buryo bw'ikintu runaka uri bunanirwe gukora. You know, these things are funny. Ibi bintu biratangaje, Because there's no way me to connect the life I missed with my life today. nta kuntu wambwira ngo mpuze urukundo ntahawe mu gihe cyashize But now n'ubuzima that mbayeho you uyu know, munsi. Ariko ubu tuzi You can see the love you missed growing up uko urukundo utabonye igihe wakuraga, as the diseases you started having at age 35. biza bikagaragara mu burwayi utangira kugira ufite imyaka 35 cyangwa kurengaho. Am I clear? There are Birumvikana people who grow hari abantu bakura up to 60, he has never fallen sick at all. bakagira imyaka 60 batararwaraho. There are those who grow, Hari abakura you start getting sick bagatangira kurwara as a child, bakiri bato, and you grow being sick all your life. ugakura urwaragura. The difference is the love deficit. Itandukaniro riri ku rukundo bahabwa. I'm giving this as a background because I'm going to go to producing a baby. Ngiye gusa nk'ushingira kuri ibi kuko mu kanya turajya kubyara k'umwana cyangwa kuvuka. So in these ways, just as your supply of clean air and nutritious food forecast how long you'll walk this earth,
And whether you will thrive or just get by, so does your supply of love. aha ushingiye kuri ibi rero ndetse n'ibindi uko uhabwa umwuka mushya, uko ubona intungamubiri zivuye mu biryo, uko bigaragaza cyangwa nibyo bigutera kumenya ngo nzaba kuri iyi si mu gihe kingana gute, cyangwa se nzabishobora cyangwa nzabaho gutyo gutyo, ni nako bizapima urukundo utanga. You know, if you are here and your mother and father were so mad in love, uri hano papa wawe na mama wawe bakaba barakundanaga cyane, and even now when they are old, they are still in love, ndetse n'ubu nubwo bakuze ariko bakaba the bagikundana, quality of your life can never be like me, who grew up with only my mother. uko ubuzima bwawe buzamera ntago bimeze nkanjye wakuze nkuranye na mama gusa. I'll go to hospital, you will not. Nzajya mu bitaro ndwaye ariko wowe ntuzarwara. When you walk, you are like you have springs in your leg. I don't. Iyo ugenda widunda wa mugani, ariko jewe ntabwo ariko ngenda. For me to get an excitement, either I go and buy a prostitute, I'll drink alcohol, Jewe I'll use marijuana or cocaine or whatever. kugira ngo ngire ibyishimo wenda nzabikura mu kuba nagura indaya, nzabikura mu kuba nanywa inzoga cyangwa nkoresha urumogi kugira ngo numve ko mfite ubuzima muri But njyewe. you who has a father and mother who love each other, Ariko wowe ufite ababyeyi bakundana, you don't even know there is a problem. nta nubwo wamenye ko hari ikibazo. For you, if they tell you that I drink and I urinate in my clothes, you say, what is wrong with him? Bakakubwira You don't bati know. uzi ko uriya mugabo anywa akanikoraho pipi, wowe ukavuga uti ariko se uriya yabaye ati, Let me hope you understand what afite I'm saying. ikihe kibazo? Ntabwo ubizi, yabuze urukundo. Actually, many times when we want to heal someone, Iyo dushaka gukiza umuntu cyangwa we look kumufasha for gukira, somebody who can love him dushaka umuntu ushobora kumukunda, unconditionally. kamukunda atitaye ku bindi byose. If we can find somebody who can love him like that, many people heal. Iyo tubonye abantu bakunda uyu muntu urwaye, ashobora gukira kubera urukundo rwinshi yabonye. I hope you understand what I'm saying. It's big medicine. Ni umuti ukomeye cyane. It is not encouraged because it does not make money. Ntabwo abantu bashishikarizwa kubikora kuko ntabwo birimo amafaranga, ariko birakiza, birafasha. Our earliest relationships are profoundly important. They literally shape the chemical processes in the brain responsible for how we control our impulses, calm our strong emotions, and develop our memories of our early family life. Urukundo duhawe hakiri kare mu bwana bwacu ni ibintu by'ingenzi kuko bidufasha uburyo chemicals zacu cyangwa uburyo imikorere y'ubwonko bwacu n'ubwenge bigenda bikura, noneho bikazajya bidufasha mu buryo twashobora kwikontrolinga amarangamutima yacu, twashobora gukuza uburyo bwacu bwo kwibuka cyangwa bwo kubika ibintu, ndetse bikajya bitwibutsa na bwa buzima bwa mbere tukiri batoya bwo mu muryango wacu. I'll give you two examples quickly. Ndaguha ingero ebyiri nihuse. One was a person who was brought to me because he had many sicknesses, and in our central hospital they said there was no help for him. Hari umuntu bigeze kunzanira wari urwaye indwara nyinshi, hanyuma mu bitaro baravuga bati nta And as cyo we talked, I twabikoraho. asked, Noneho turimo kuganira what ndamubaza happened? byagenze biti. He said it was okay. He said the mother and the father were very much in love, blah, 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 blah. I said, you know, when a person tells me that, I know there is something wrong. Noneho arambwira ati ariko twari tumeze neza, papa na mama barakundanaga nta kibazo, ariko jewe iyo umuntu ambwiye gutyo mpita menya ko hari ikibazo hano. Then I said, Ndamubaza, can you go and ask your mother wagenda ukabaza if mama wawe when she was pregnant, iyo yari atwite they fought with your father and she left home? bigeze barwana na papa wawe noneho mama wawe akahukana? He went and asked, Aragenda aramubaza, and the mother gave him a story he had never heard. noneho mama we amuha inkuru atari yarigeze amenya mu buzima bwe. And that was the cause
of his sickness. kandi iyo niyo yari impamvu y'uburwayi bwe. Unfortunately, he died. Birababaje kuko yarapfuye ntabwo yakize. Mom was so hurt. She didn't have the energy to love this child. Mama we mu gihe yaramutwite yarababaye cyane ku buryo yatakaje imbaraga zo gukunda umwana we. Another one, Undi he also died. ariko nawe yarapfuye. The mother fought with the father and went back home. Se na nyina bararwanye noneho nyina arahuka nasubira iwabo. There she met another man. Akigerayo ahura n'undi mugabo She got pregnant. arasama. And the father heard that she's moving out with somebody. He came. Said, I'm taking you back. Noneho umugabo wari waramushatse yumva ko hari undi bari kumwe araza aza kumutwara. And this woman said, but I'm pregnant. Umugore aramubwira ariko ndatwite. The man said, that is mine. Noneho uyu You are my mugabo wife. wari I waramushatse He did not. aravuga ati uyu mwana nuwanjye jewe So you took him. umugabo wawe ngwino tugende. And that man loved that boy. Uwo mugabo akunda uyu mwana w'umugore we yaje atwite. Until he died. Aramukunda kugeza igihe The yapfiriye. mother also died shortly afterwards. And then the children of the other man came. These are adults. Noneho abana ba wa mugabo ari nawe se w'ukuri w'uyu mwana uri muri uru rugo baraza. The other family is very rich. They come and say, Uriya muryango barakize cyane you are our barishoboye. brother. Baraza baramubwira ati ariko uri uwacu uri amaraso yacu. He said, no, me, I don't belong to that clan. And they kept insisting, you are our blood. Arabahakanira ati jewe simbazi ariko bakomeza babihata babisubiramo ati He started getting dreams noneho hatangira kugira inzozi of his father telling him that he actually belonged to the other family. atangira kugira inzozi za wase wapfuye amubwira ati nyamara uri uwo muri uriya muryango. This man's life, which was very good, Noneho umuntu wari ufite ubuzima bwiza turned in no time. atangira kumera nabi mu kanya Got gato cyane. AIDS, and within a people can live with AIDS for a long time. For him, within a short time, he was dying. Urumva ubuzima bwe bwarahindutse, imyitwarire irahinduka, abayanduye uburwayi agakoko gatera sida. In his pain, he called me and said, bigira what vuba. do I do? Where do I belong? I told Arambaza him, ati se ndinde njiwe ndinde nduwahe. you belong to the other clan. Ndamubwira ati uri uwo muri buriya bwoko. Say, but I'm an old man. Aravuga I have ati, children. I Ndashaje. have grandchildren. Mfite Now, how abana. do I go there? Mfite abuzukuru ni gute nshobora kuva aho nari nzi ko ari iwacu nangire kujya mu muryango mushyashya ku His myaka body did yanjye. what was best for him. He died. Umubiri we rwose wakoze ibyari bikwiriye kuri we yarapfuye ntabwo yabishoboye kubaho. What we are discussing here is serious. Ibyo turimo kuvuga hano ni ibintu bikomeye. Parents, the sacred books of ancient Persians, this is not ours, say, if you would be holy, instruct your children. Bitabo biravuga ngo niba uri uwera abana bawe amabwiriza cyangwa barere, Because all the good acts they perform will be imputed to you. kuko ibyiza byose bazakora mu buzima bizakwitirirwa cyangwa bizakugarukira. By the way, this is not different from what we got from the Bible. They are saying the same thing differently. Ibi ntabwo bitandukanye n'ibyo twasomye muri Bibiliya, baravuga ikintu kimwe ariko mu buryo butandukanye. Babies are the key to the future. Abana ni imfunguzo z'ejo hazaza. First, because they are going to replace us. Icyambere nibo bazadusimbura. Okay? Now, why am I here?
kubera iki rero ndi hano? Why did I come to Rwanda in the first place? Kuki naje mu Rwanda mbere na mbere? Train the first class I trained. Kugira ngo dukore amahugurwa. Because if I have people who know, nuko ningira abantu bazi, they'll give us a new generation of people who know God, bazaduha ikinyejana gishya cy'abantu bazi Imana, and the curse of the past will stop. kandi umuvumo wahashize Blessing urahagarara, will come hanyuma hatangire imigisha. Much as you have very many enemies, Nubwo waba ufite abanzi benshi, when we are doing the course, when I did this course first, igihe nari ndimo gukora aya masomo bwa mbere, my mentor and teacher wanyigishaga kandi antoza went to Australia and said something. yagiye Australia avuga ikintu. He said, my students in Africa, in Uganda, Aravuga ati abanyeshuri banjye muri Uganda, muri who are Afrika, doing the certificate are better than those here who are doing the advanced. barimo gukorera ku rwego rwa certificate, bararuta mwebwe muri hano murimo gukora ku rwego rwisumbuye. And in that way he reported that he was teaching stuff he's not supposed to be teaching Africans, and he was teaching it here. Hanyuma bihishurwa ko arimo kwigisha, yarezwe ko arimo kwigisha ibintu muri Afrika atagombaga kuba ahigisha, bitagenewe kwigishwa muri Afrika. The Australian government started action to stop the institute. Leta ya Australia isaba yuko iryo shuri Close it rihagarara, completely. bararifunga. Now, not lose the license. One time he comes, we are just expecting him, he's coming to give lectures. And he said, Richard, take over. You start here. We are leaving. Rero icyo gihe urumva ntabwo yari akibyemerewe, yaraje aravuga ati Richard komeza na hano, twebwe turagiye. So we go to Makerere with him. Tujya want kuri this Makerere University hamwe We nawe, put in Makerere University. He said, turavuga tuti reka iri shami turishire hano muri iyi kaminuza. After they reject barabyanga. us, Bamaze kutwanga, head of department follows outside. When you start, I want to do that course. ukuriye department aradukurikira aravuga ati ariko ndashaka gukora iryo somo, ndashaka kuryiga. The excuse they gave us that because it has Christian. Impamvu baduhaye baravuze ngo ifitemo ikintu cya gikristo. So we went to Mukono, which is a Christian university. Bagenda kuri Mukono Christian University, They also sent us away. nabo baratwangira. And now we had to find a way to stand on our own. Noneho dushakisha uburyo twashobora gutangira ku giti cyacu. We got the Ministry of Education, they say, do what Makerere does. Tugiye kuri Minisiteri ishinzwe uburezi, baratubwira ngo dukore nk'ibyo Makerere ikora. It's much later that I found out what the problem is. Noneho nyuma nibwo naje gusobanukirwa There ikibazo are aho certain kiri, things we are not supposed to know. kuko hari ibintu badashaka ko tumenya. And they use our own fellow blacks Kandi to hunt us down. bagakoresha abanyafrika, abirabura bagenzi bacu ngo bari bo baduhiga. When you pick the little that you have picked, Iyo ufashe put in gato practice. wafashe God ukagashyira mu will make sure bikorwa, you will multiply it later. Imana igenda ibitubura. He says, I'm also deeply aware that the civilization itself is at a critical turning point, and our babies will eventually have responsibility to redefine civilization. Umwanditsi yakomeza avuga ati ndabizi neza ko civilization, buryo bwo guhindura amatwara cyangwa se bwo kuba abantu bize bateye imbere cyane, ari ikibazo cyangwa se ari uburyo buzasunikira abana bacu kugira inshingano, nibagera ahantu mu buzima nabo bazongera babivugurure cyangwa babisubiremo. Now, something here is challenging. Hari ikintu rero gihinyuza hano. These things I thought it was the crisis, the finance, the sicknesses, the blah, 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 blah. Ibi bibazo byose biriho, ibibazo mu bukungu, burwayi n'ibindi n'ibindi. Then one time with my friend, the professor, was in Germany. Ari rimwe umuprofesa mugenzi we yari ari Germany, And in the conference, they were talking about us like we are animals.
hanyuma muri iyo nama bari barimo bavugaga abanyafurika nk'aho ari inyamaswa. So he stands up and says, what you are saying is wrong. Noneho we nk'umunyafurika arahaguruka He's bold enough. arabanyomoza arababwira Blast ati them. muvuga ntabwo ari byo. When they got out, Basohotse a German professor said, we know, but no one dares stand in that conference and say that. You're a man. So he gives him a book. aramubwira ati rega ibyo wavuze turabizi kandi wenda rimwe uzahagarara no muri iyo conference cyangwa muri iyo nama nawe uvuge nk'ibyo urimo kuvuga uyu munsi. Amuha igitabo. When he came back, he gave me that book to read also. Agarutse anzanira icyo gitabo kugira ngo nanjye nkisome. Now, some of the things in that book, Bimwe mu bintu nabonye muri icyo gitabo shock. biratangaje. They know. Barabizi. They know who you are. Bazi abo turi bo. They know the power. Bazi imbaraga Imana yaduhaye. They also know Kandi banazi neza that the universe has changed. Certain things in space have changed. yuko hari ibintu byagiye bihinduka mu kirere. And the age when the Most High brings his people back to himself is now. Kandi iki nicyo gihe cyo kugira ngo Imana isumba byose yigarurire abantu bayo. People, you're looking at me like you have never heard what I'm saying. Murandeba nkaho mutarumva ibyo ndimo kuvuga. Last time I asked somebody here, why do you think Israel came and did projects in Uganda and payment was taking soil? Nabajije umuntu hano ntise utekereza ko kubera iki Israel yaje igakora amaproje runaka muri Uganda hanyuma bakishyurwa ubutaka ibishyurwa amafaranga. When Museveni comes, he says, you took our soil, you pay. Noneho president yaza akavuga ati mwatwaye ubutaka bwacu ni mwishyure. They brought out a contract signed with Amin that we did all those projects, and in exchange we were to take the soil where we did the projects. Bazana amasezerano bakoranye na Amin icyo gihe yuko bagombaga gukora ibyo bakora byose ariko bakemererwa gutwarwa igice cy'ubutaka cya Uganda. If you are blessed of God, Nibo hawo umugisha n'Imana. you come and take my shirt, me who is cast, and you put it on. Ese uraza ugafata ishati yanjye jewe uvumwe ukayambara. They knew Bari babizi. for them to pretend to be Israel, they had to take soil from Africa, from the area where the gate of Eden is, and put it in their soil for them to be blessed. Ya. Urumva bafashe ku gice cyacu cy'ubutaka gihawe umugisha kuko niho Edeni yatangiriye bakacyomeka iwabo kugira ngo batwareho ku mugisha twe dufite kandi twe ntabyo tuzi. My dears, I'm not lost. Ntabwo natakaye, ntabwo nacangayikiwe. I'm doing that because you should know Ndabikora kuko mugomba kumenya that it is extremely important for you to parent your children. ni by'agaciro cyane ko turera abana bacu. They're not just children. Ntabwo ari abana gusa. They belong to God, the creator of heaven and earth. Ni abana b'Imana. Imana niyo ibaduha yaremye ijuru n'isi. He has a program, Ibafitiye gahunda. and the time is now. Igihe ni iki. So each of us, even if I have adult children who are 40s, in their 40s, I have a duty to amend my failures so that they can walk right. Ibi ngibi twese biratureba nubwo twaba twarafite abana bakuze bari mu myaka yabo ya za 40. Ni byiza ko tugenda tukicarana nabo tugakosora ibyo tutakoze neza mu gihe cyacu kugira ngo nabo batangire bagende nkuko bikwiriye. I hope you know that when we are having difficulties like finance, sickness, and other things draining our energy, we quarrel. Ndibaza ko mubizi ko iyo umuryango uri mu bibazo byo kuba bari mu bukene, kuba hari uburwayi, bituma abantu bacika imbaraga noneho bagashwana hagati yabo. I hope we all know that.
turabizi twese ngira ngo. Now in difficult times, it is vital not to do or say anything that will close the spirit of others. Ariko mu by'ukuri ibyo ni ibihe tuba dukwiriye kwirinda cyane kugira ngo tutagira ikintu tuvuga cyangwa dukora kiri buce intege imyuka y'abagize umuryango wacu. As a husband, nk'umugabo, I should not shut the spirit of my wife. ntabwo ngomba gucecekesha umwuka w'umugore wanjye. So when there are hardships, I should find a way to deal with them so that it doesn't backfire in my home. Iyo hari ibibazo dufite ngomba gushakisha uburyo bwo kurwana nabyo uko mbigenza kugira ngo bitaza kugira ingaruka ku muryango wanjye, mu rugo Let rwanjye. me hope we understand each other. Nizere ko Because tuzumvikanaho. my relationship with my wife is extremely important for the quality of our children. Kubera ko umubano wanjye n'umugore wanjye urakomeye kandi urakenewe cyane ku buzima bw'abana bacu. Harsh words, Amagambo mabi, calloused actions in the heat of battle are the quickest way of diluting the glue of bonds. kuvuga ngo y'amagambo mabi tuvuga, kuba twarwana, kuba twatongana, ni ibintu byihutisha gutandukana kwa cya kintu cyari kibahuje nk'umuryango. You know, we love each other. Turakundana, But when something is taking my energy away, ariko iyo hari ikintu gikurura imbaraga zanjye kizijyana hirya, I become short-tempered. ndakara vuba. And when we quarrel, Noneho twashwana, twatongana ku kintu the runaka, one aim that I have is to Intego. hurt you. intego mba mfite ni ukugira ngo nkubabaze. Am I making sense? Birumvikana. Most people think beating is bad. Abantu batekereza ko gukubita ni bibi, It's better than the words we use. ariko mu by'ukuri wagukubita urushyi akagenda atakubwiye ijambo ribi birarushaho, The words have a way they tear a person down. kuko amagambo mabi asenya umutima w'umuntu. When we are talking about this violence in domestic violence, Iyo tuvuga ihohoterwa ryo mu ngo, words are our worst enemy. amagambo mabi niyo akomeye cyane muri ibyo bikorwa. Another thing is the attitude. Ikindi ni uburyo urebamo umuntu cyangwa se uburyo mu byiyumviro byawe kuri we. The late Professor Emoto Profeseri wapfuye witwaga Emoto is Japanese. yari He put Umuyapani. rice in 3 glasses Yashyize umuceri mu birahure bitatu, and he put water in, ashyiramo amazi, and he put them a foot apart from each other. noneho agenda bitandukanya mu buryo And for bitegerana 30 cyane. days, Kumara iminsi 30 he abused this glass. Okay, there are 3 bottles here. He abused this. yari yamaze. You are ugly. I don't like you. You are very bad. He neglects this one. You are beautiful. I love you. For 30 days. Noneho kumara iminsi 30 yazaga abwira wa mbere akawutuka ko uri mubi ndakwanga, uyu nguyu wa kabiri ntagire icyo awubwira agasa nkaho atawubonye, uyu nguyu wa gatatu akabwira ati uri mwiza ndagukunda. Now, after 30 days, Nyuma y'iminsi 30 this glass cya kirahure cya mbere kirimo produced umuceri a beautiful wine. kiramera, hazamukamo umuceri mwiza. This one Cya kindi yatukaga yabwiraga amagambo is mabi rotten cyaraboze, and smells bad. kiranuka nabi. The one they did not notice, which he always said nothing to, Cya kirahure ategeze yitaho ngo arebe cyangwa agire ijambo akibwira was so bad. cyari kibi, The rice was black. umuceri wari warahindutse umukara. If I only ignore you in the house, Umva, iyo nkwirengagije gusa nkakora nkaho udahari mu nzu, I'm really evil. ndimo ndagukorera nabi. Because your whole body is 80% water. Kuko umubiri wawe ugizwe n'amazi wenda nka 80%.
Because the experiment he was doing was about water, mainly. mu by'ukuri ubushakashatsi yari arimo nubwo ku mazi cyane cyane niyo yari yitayeho. Imagine Ibaze rero it's just a foot apart. You're on the same table. ni ibintu biri ku meza amwe bituranye You abuse hafi this one, cyane. you love this one, Uratuka you iki neglect this one. urakunda kiriya ntabwo For just 30 days. minsi 30. Can you imagine what we have done to our children, to our wives, to our husbands, who we have neglected for a year? Uribaza ni bintu bingana gute bibi tumaze gukorera abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu mu buryo bwo kutabitaho umwaka wose. Hope we understand. Nizere ko tubyumva. Now, can you imagine if you did that to a pregnant woman? Ibaze rero ubikoreye umugore utwite. We do it. Kandi turabikora. Gentlemen, don't we do it? Abagabo ntitubikora se. She gets pregnant and you hate her. Umugore aratwite ukamwanga. You're not even quarreling with her, but you're just neglecting like she's not there. Wenda ntunashwana nawe ariko ukamirengagiza nk'udahari. When that child grows up to be a bad person in the community, he's the thief, he's the murderer, you complain? Iyo mwana azabyara nakura akaba umujura akiba akicana What did you do? uzavuga ngo umwana yarananiranye wakoze iki? Though even when you abuse her, the child will go bad. Niyo umututse n'umwana nawe bimugwa nabi. But when you neglect her, Ariko noneho iyo umwirengagije gusa. I remember one time I was teaching, like I'm saying here, in a nursery school. Narigishaga It was the staff. nigisha abanyeshuri bigisha abana b'incuke. I spoke like that and I didn't know. Ndavuga ariko ntago nari nzi ko The headmistress was neglected. ukuri ishuri yari yarabayeho mu She was buzima this bwo fat lady, kutitabwaho. very proud. Ari umugore rwose munini I didn't know she had a problem. umeze neza ariko ntago nari nzi ko afite ikibazo. She kept walking in and out. Akomeza asohoka yinjira asohoka yinjira. I knew she's trying to make things work. Ndavuga wenda hari So I akazi did arimo hari ibyo arimo gutunganya. At the end of it, Birangiye she called me to the office and she was crying. basanga mu biro arimo kurira. I've just recently found out who my father is. Arambwira ati nibwo nkimenya mu minsi mike cyane uwo data ari we. He never sought the woman he left pregnant. Ntabwo yigeze atekereza ku mugore yasize atwite. And this is now a woman. Kandi nawe uyu urimo kurira nawe ni umugore. Her marriage had failed. Urushako rwe rwari rwarananiwe. The husband had also walked away, Umugabo yari yaragiye leaving her with young children. aramusiga. And then she said, I have been harsh with the teachers. Teachers have been going, I've been beating children. And I said, yes, it makes sense. Urumva nanjye abarimu ndabakarira mbabwira nabi bahora bagenda abanyeshuri ndabakubita ndamubwira nti ndabyumva nibyo. You know, you may think somebody is bad, but you don't know. You don't know what made that person bad. Hari ubwo rero tubona abantu bakora ibyo bakora tukavuga ngo ni babi ariko mu by'ukuri bafite ikibi batera. That's from the movie Apocalypto. Iyo shusho niyo muri filime yitwa Apocalypto. I added those words on top. Nashubije hariya amagambo hejuru. He's a hunter, son of the chief. He comes home. He greets his wife with a hug. But when he finishes, he kneels down to greet his baby. Numuhigi avuye hanze arinjiye ashuhuje umugore wamuhobera yarangiza recommend if you agapfukama can. agasuhuza umwana. If you can, get that movie. Niba wabishobora iyo filime muyishake. It's not about parents. It's about other things. Ntabwo ivuga ku But you look kurera at it like a parent. ariko noneho uyirebe mu ndorerwamo If you see y'ububyeyi. what the baby, Nubona ibyo umwana arimo that gukora baby, uriya mwana how this baby is born, ukuntu you will understand how yavutse strong they are when dad cares. uraza gusobanukirwa imbaraga bifite iyo papa abirimo. There is the boy older than this pregnancy. Of course, when you look at this, you suspect he must have done the same for the first one. Iyo ureba iyo movie wenda utekereza ko
n'uwa mbere ariko yabimukoreye. So when there was a disaster, Ariko mu gihe hari and the ibibazo father was away, papa ntago yari ahari. boy, the man of the home, he was less than 4 years. Ise ntabwo yari ahari mu gihe uyu mwana yari afite imyaka 4 ariko yari ahagaze ahagarara nk'umugabo mu mwanya w'ibyo umugabo yakabaye yakora. Now I put this other word down here. Children born irindi jambo hasi hano in war, abana bavukiye mu in ntambara, famine, bavukiye mu nzara, earthquakes, bavukiye mu gihe cy'imitingito, they have issues. bagira ibibazo. I think you people know what I'm talking about. Ibyo ni ibintu rwose byumvikana. I remember a long time ago, Ndibuka I don't even kera, remember the year, sinibuka umwaka neza, we were in Nyagatare, twari muri Nyagatare. and in church, the choir danced for us. Rusengero korali raturirimbira. When they finished, I asked the hostess, what's the story of that man? Sorry. I wanted to know the story of one of the dancers. Okay. So barangije kuririmba arabaza, hari umuntu umwe muri bo yari yabonye, arabaza ngo inkuru y'uyu muntu ni yihe. And they told me, why do you ask about him? He's our best dancer. Barambaza ngo se kubera iki ubajije? And I said, he has a lot of pain. Ndababwira nti nuko uyu muntu afite akababaro kenshi muri we. He said, how did you see it? Baravuga bati se ubibonye gute? I said, the rhythm he moves with and the way his shoulders move, he's carrying a burden. Ndavuga nti uburyo arimo kubyinamo n'ukuntu intugu ze zibigaragaza afite uburemere And bw'ikintu then I gikoreye. opened up a story which I didn't like. Then they told me of the disasters in the war that happened to his parents and him. Noneho inkuru ndayifungura barangije bambwira uburyo yanyuze mu bibazo mu gihe If cy'intambara. you know what to look for, the way people walk, the way they drive cars, the way they hold food when they're eating, tells you a big story. Nukuri ibintu byose abantu bakora, uko bagenda, uko bafata isahane barimo kurya, imodoka batwara, uko bavuga, byose bikubiyemo inkuru y'ubuzima bwabo. People in those periods, Abantu bavuka have mu bihe issues. bimeze gutyo bafite ibibazo bikomeye. but for them it is normal. Ariko nyine ni bisanzwe. But for you who was not born in that time, Ariko se kuri twe tutavutse mu bihe by'intambara cyangwa by'inzara, they are painful. birababaje, They hurt. birababaza cyane. What he thinks is okay is not okay by ordinary standards. Ibyo dutekereza ko bisanzwe mu by'ukuri ntago biba bisanzwe mu buryo busanzwe. One time I had a lady from was it Bukavu, where there was a volcano recently. But she was there some time back. She was born when the volcano erupted some years back. Twigeze kugira umuntu wavukiye aho ikirunga cyarutse, She came because she was sick. aza arwaye. Now her sickness was very funny. Noneho uburwayi bwe bwari butangaje. Her sickness was because she's born again and is trying to keep to a certain behavior, unlike what people who are born that time should be. Noneho ikibazo cye cyari kuvuga ngo we ni umukristo arakijijwe, hari ibintu ashaka kumva akomeza mu mico ye nk'umukristo, nyamara ntibijyanye n'ibyo bari abantu bavutse muri kiriya gihe bo barimo barakora cyangwa bemera. So instead of erupting outside, she was erupting inside. Aho kugira ngo rero we ibye bitembe bijya hanze, byatembaga bimuzamo imbere. When I explained what was happening and what she should do, she did. And the disease disappeared. Noneho tumusobanurira uko yagakwiye kuba yifata mu bihe nk'ibyo, arabikora. Abikoze uburwayi bwe buragenda. No, sometimes I give very funny solutions. Hari igihe ntanga ibisubizo rwose bimeze nkaho I just told her to go back to bitangaje. her home. Ndamubwira ati subira mu rugo iwanyu, They get water from a well that is running off the rocks. bafate Drinks the water, bathes the water. amazi atemba ava mu rutare, ayanywe, ayoge, birarangira.
And she's okay. ameze neza ubu ngubu. Now you may think it is witchcraft. Ushobora gutekereza It is simple. ko ari ubupfumu, ariko I'm using the memory of the water to switch the body to the original memory, and then it will know what to do. jewe icyo nakoraga ni ukuvuga ngo kwibuka ibyo yibuka kuri aya mazi bigende bigarura ya shusho ya mbere y'ibyamubayeho cyangwa ibyo yabonye byo kuruka kw'ikirunga. Noneho Do we have names for people who were born during an earthquake? ese dufite amazina y'abantu bavuka mu gihe cy'imitingito? Do you have a name for people who were born there? Not really. Musisi is there, but not here. Hano iwacu se hari amazina dufite ameze gutyo. You see, there are names which are given to children, hari amazina ahabwa warn abana people. mu buryo bwo kwihaniza nk'abantu. In Uganda, if you're marrying Musisi, niba uri gushaka you umuntu know you witwa are going to Musisi, marry somebody who erupts without reason. ni ukuvuga ngo ugiye gushaka umuntu urakara mbese nk'uko ikirunga kiruka ako kanya bidafite impamvu. So you should know how to handle his anger. ubwo rero ugomba kwitegura uburyo uzabana n'uwo mujinya n'uburakari bwe. If you marry somebody called Vyekwaso, nushaka umuntu witwa I'm using the other name because I don't Rwitwazo, use ayo it. ni amazina yo mu Kigande, umuntu bakamwita Rwitwazo cyangwa Byitwazo. Do you have that name here also? Oh yeah, we don't have. That's a name given to the first living child after several miscarriages. Iryo ni izina rihabwa umwana wavutse ababyeyi be bari bamaze igihe inda zivamo noneho akavuka akabaho. That child is very touchy. Uwo mwana aba So they give the name, so whoever deals with him knows his behavior is not going to be normal. Don't expect me to be normal. yeah, ubuzi ko nyine I have my issues. buryo zitwaramo ntabwo buzaba busanzwe, nawe ugomba kubisobanukirwa ko afite ibibazo bye But by'umwihariko. if you go and inquire, you may find there was a traditional way of identifying these people. Ariko iyo ushatse kubisobanuza cyangwa ukabibaza usanga hari uburyo muri traditional cyangwa byo mu muco uko babafataga abantu nk'abo. Now we must celebrate children at all stages. Tugomba rero guhora tunezererwa abana bacu cyangwa tubashimira kuri buri ntambwe yose bateye. When they are born, we celebrate. Bavuka tukabyishimira. They first turn themselves, we celebrate. Bakundi atangira kwihindukiza tukabyishimira. We celebrate. Bakwicara tukabyishimira. The first step, we celebrate. Intambwe ya mbere tukayishimira. We celebrate first words. Amagambo ya mbere You tukayishimira. celebrate their life. Ukishimira ubuzima The bwabo. more joy you give them, Ukurushaho kubaha umunezero, the more you pull them into their niko urimo destiny and growing up. kubakurura ubegereza destiny yabo ndetse no gukura kwabo Now you kwisi. see, Dad, you may not know when your child first walked. Ariko When rero your child first, the first word he said. abapapa hari ubwo tutamenya isi umwana wanjye yateye It intambwe was ya not mbere special to ryari, yavuze amagambo ya mbere ryari, kubera ko ntabwo wumva gubiha agaciro cyane. When later his character fails, you Noneho blame him. ubuzima bwe cyangwa imyitwarire ye yahinduka ugatangira But you are not kumushyiraho there. urubanza kandi ntabwo wari uhari. I don't know how we are standing time-wise. I think the unborn child must be included. If you are doing something, include them into what is happening. Uyu mwana utaravuka nawe niba hari ibintu runaka murimo gukora mu muryango nawe mumushyiremo. For example, you are celebrating the elder brother passing P7 and your wife is pregnant and you include the baby and say, you know, this is happening. Urugero, The noise we hear here, this we are jubilating because your brother, this and this has happened. niba murimo gukora fete So y'umwana he's warangije included. primary muri Even mu when rugo muri somebody kwishima dies, muramubwira turimo kwishimira kubera ko mukuru you wawe say- yarangije ibizamini yatsinze. We are very sad we have lost someone.
niyo hari umuntu wapfuye nabwo wa mwana wo munda mukamubwira uti uyu munsi That's why you hear nababaye people crying. That's niyo why mpamvu uri mom is kumva abantu down barira niyo and is mpamvu ubona mama crying. yacitse intege. It's okay. This is part of life. ariko nta kibazo n'ibisanzwe ni igice ku buzima bw'abantu. That allows them to be balanced when they are born. Noneho ibyo bituma umwana avuka nyine hari amakuru afite like mu rugero hagati na hagati. Very quickly, those things I marked in yellow. We Ibintu said last time. But yashyize mu muhondo twarabivuze ubushize. parents act as genetic engineers for their children in the month before a child is born. Ababyeyi rero basa nk'aho hari imbaraga z'abana babo cyangwa se babaha imbaraga mu gihe mbere yo kuvuka mu mezi ya mbere yo kuvuka. I'm jumping most of those things and then coming to what is going on in the lives of the parents during the process of genomic imprinting. That's the 4 months before pregnancy. Ikibaho muri ya mezi ya mbere yo gutwita, amezi 4 mbere yo gutwita ku babyeyi mu buzima bw'ababyeyi will profoundly influence the mind and body of that child. bigira ingaruka ku mitekerereze ndetse n'umubiri w'uyu mwana uzavuka. Now, I may be a drunkard. Nshobora kuba ndi umusinzi. First of all, I don't know when God is giving me a child. Kandi ntabwo nzi ngo Imana izamuha umwana ryari. And the child arrives here 4 months before a woman gets pregnant. Nk'uko twabibonye kandi umwuka w'umwana uzavuka agera hano amezi 4 mbere yuko yinjira mu nda ya nyina. So the things I'm doing Ibintu ndimo gukora rero muri icyo gihe become imprinted in that child as normal things that are done. umwana abifata muri we nk'ibintu bisanzwe abantu bakora. Are we together? Turumvikana. So that by the time this child grows in this world, he knows when you have a problem, you go and drink. That's what dad used to do. So somebody annoys him, he looks for a beer. Igihe uyu mwana azavuka azavuga ati nuba ufite ibibazo genda ufateho kamwe kuko nibyo nabonaga papa yajyaga akora. Niba urakaye genda ufate agacupa. Now, even when we take such children to rehabilitation centers, Nubwo twafata abo bana tukabajyana mu bigo ngororamuco ntago bizoroha nibibavamo kuko ni ibintu babonye ubuzima bwabo butaratangira. when they get out, Iyo basohotse they stay sober for some time. bamera And then it nkaho comes back and they bitunganye mu must kanya drink. gato ariko bikazagaruka. All the years they did, you've kept them off the bottle. They'll pay it. Noneho iyo bigarutse asa nk'uwisubiza ya myaka yari amaze atabikora. Babikora I cyane don't know whether kurushaho. you understand me. Sinzi niba mubyumva. That's why sometimes we think these people cannot change. Iyo mpamvu You dutekereza are ngo going about abantu it the wrong way. ntibashobora guhinduka ariko nuko tuba twabikoze mu buryo butari bwo. This was put in his genes. Ibi ngibi byashyizwe mu turemangingo cye mu gihe yaremwaga. Now you people had your therapy, which you have forgotten. Mufite uburyo bwanyu bwo gutunganya ibintu ariko mwarabwibagiwe. You danced. Mwarabyinaga. Umuco The nyarwanda. elders knew which dance to dance for a certain behavior, and the person will get out clean. Abakuru bari babizi uyu nguyu ko afite ikibazo runaka turamubyinira bene ibi ngibi biraza kumufasha arakira. We have modernized our dances. Ubu ngubu rero twabishyize nyine mu bigezweho imibyinire yacu. Our DNA no longer recognizes it. Ni ukuvuga ngo ibitugize mu buzima bw'imbere ntabwo bigisobanukirwa iriya mibyinire ni iyihe. We can no longer switch off certain things at will. Ntabwo twashobora kugira ibintu tuzimya bigize imibiri yacu imbere nk'uko byabagaho kera kuko byaravanze. Now, this is my personal question. Iki ni ikibazo cyanjye nk'umuntu. If you people are not the people of God, Niba rero mutari abantu b'Imana, how did those people who did not have the science I have today know these things? none se bari abantu batari bafite ubumenyi bwa science nk'ubwo mfite uyu munsi babimenyaga bate? Apart from God having told them. Nimba atari Imana How else would they get the yabibamenyesheje information? ni gute kundi bari kubimenya? You're suffering with war post-traumatic stress syndrome.
from the war. muri ubu ngubu hari ibibazo by'ihungabana byakomotse kubera jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cyacu. Those people knew when our tribe goes to fight and they have killed, when they come back, they stay in such a spot, drink, dance, drum for so many days. After that, they can come back home and they are normal. Abantu bo hambere bari babizi ko niba ubwoko runaka bugiye kurwana bukagira aho bwishe abantu, hari ibyo bakoraga bavuye kurwana, bakaba ahantu bakanywa bakabyina mbese nk'uburyo bwo kwiyeza mbere yo gusubira mu mago yabo. All those have asked about those dances, they don't know. Ariko rwose nubwo wabaza nta muntu ubizi. If you people have access to old people who know what they used to do in those seasons, uramutse uzi umuntu try to mukuru get that wa information. kera wa mbere wabaza yaguha ayo makuru y'ibyo bakoraga mu bihe bimeze gutyo. The Himba in Zimbabwe, Ubwoko bwitwa Himba muri Zimbabwe, for them they still are connected. bo baracyabikora, baracyakomeye ku muco wabo. It's the mother who hears the baby coming. Ni nyina w'umwana wumva umwana arimo kuza, And they go to the forest or the desert and learn. That spirit teaches them their song. akajya mu ishyamba cyangwa mu butayu, noneho umwuka wuriya mwana ukamwigisha indirimbo. Then they come back and teach the husband. Akaza umugore akaza akayigisha umugabo. After the husband has learned, Nyuma y'uko umugabo yiga iyi ndirimbo, the day of getting pregnant, they will sing that song umunsi wo and gusama the woman conceives. baririmba ya ndirimbo, noneho umugore agasama. The family sings that song to the baby inside as he grows. Noneho umuryango ukajya ukomeza kuririmbira wa mwana iyo ndirimbo When igihe the time akura, for delivery comes, igihe cyo kubyara cyagera, those who are going to do the delivery are told to the song. ababyaza nabo bakigishwa ya ndirimbo, They sing the song bakaririmba indirimbo, and the child comes out. umwana akavuka. The problems we have Ibibazo with dufite pregnancy, they don't know them. mu gusama no kubyara bo ntabyo bafite. They have no miscarriages. All the problems we have with pregnancy, they Ibibazo don't have. byose ubona tugira mu kubyara, mu gutwita no kubyara, bo ntabyo bafite. At every stage, they celebrate by singing that song. Buri ntambwe umwana ateye bayishimira baririmba iyo ndirimbo. If in his teens he gets spoiled, Iyo abaye umwana ugize ikibazo cyo kwanduzwa muri mu myaka y'ubugimbi, they just call the village, they sit bahamagara around, mudugudu bakicara bring him, put him in the middle, bakamushyira hagati and they sing the song, bakaririmba ya ndirimbo, and he's okay. umwana akamera neza. What happened? How did we lose our song? Ni gute se twatakaje indirimbo zacu? Let me hope you have understood. Kanizere ko turimo kubyumva. So it makes a difference how you were born. Were you born? Did your mother want you? Was she taken by surprise? One told me that we were just experimenting. So how could we get pregnant? And you know what happened? The baby got out. Hari abantu rero batwita batiteguye, hari n'uwigeze ambwira ati twari turimo tubigerageza gusa, ariko icyo gihe umwana yarasohotse. Actually, I got their story because the next child they call the firstborn. When you go to 17, he got all kinds of bad habits. That's when they brought him to me. Noneho iyo nkuru nayimenye ko umwana babyaye bwa kabiri ageze ku myaka 17 niwe bise imfura yabo. Amaze kugera ku myaka 17 yatangira kubateza ibibazo bikomeye, nibwo baje kutureba. I looked for what could be causing this thing. Noneho ntekereza se niki kirimo kubitera. Everything they told me did not work. Ariko ibya bambwiye byose numva ntibikora. And then I asked them, is he really your firstborn? Ndababaza ntari ko se ni imfura yanyu koko? Because his character is not of a firstborn. So what happened? Kuko myitwarire ye ntabwo ari y'abana b'imfura. Byagenze gute?
he was cracking under the weight of being made his firstborn when his secondborn. urumva yari yikoreye uburemere bwo kuba yitwa umwana w'imfura kandi nyamara yaraje ari uwa kabiri. Hope you people are understanding what I'm saying. Sera ko murimo kubisobanukirwa. Now, the same epigenetic influence also continues after the child is born. Rero ubwo buryo bwo kuremwa imbere ubuzima bw'umwana bukomeza na nyuma y'uko umwana yavutse. I gave the example of me. Nabahaye urugero rwanjye That when my aunt died, I'm a big man, I have grandchildren, I go to visit my father at that time, and he's alone in the sitting room, and I go to see if there's somebody at the back of the house. igihe nyina wabo yapfuye yagiye gusura se kumureba nyine nk'umuntu wapfushije umwana uko ngana uko afite abana afite abuzukuru. And I overheard my father tell my wife, you see, I gave you a handsome man. Noneho mu gihe yari ari hanze agiye kureba niba hari umuntu uriyo yumva se arimo kubwira umugore we ngo urabona nakubyariye umugabo mwiza. Just that sound that I heard iryo jwi numvise, iryo jambo numvise changed things for me. byahinduye ibintu muri njyewe. Fathers, you have power. Aba papa mufite imbaraga. You have power. Mufite imbaraga. You know that bad boy? Uwo mwana w'umuhungu wita ngo ni mubi. That one has gone wild. Uwo nguwo wananiranye. Maybe he's the thief. Ashobora kuba ari umujura. Sometimes all he needs Icyo is keneye dad giving him a hug. nuko papa yamufata Saying, akamuhobera. I love you. I know what you are doing, but I love you. Nzi ibyo ukora ariko ndagukunda. That could change things. Iryo jambo ryonyine n'icyo gikorwa umukoreye gishobora guhindura ubuzima bwe. This God-given power that you can engineer the genes of your children before they are born, but even after they are born, you continue having that authority. Izo ni imbaraga umwana yaguhaye ku buzima bw'umwana wawe ku buryo hari ibyo wamuteramo mu gihe ataravuka na nyuma y'uko avutse hari ibyo wakomeza kumwubakamo. At the bottom he says, parents, the latest science reveals, and now he's talking latest science. That was in the late 90s. Ibi ngibi byari nko muri 90 bavuga ngo science igezweho cyangwa ubushakashatsi bugezweho. 2016, Muri they are 2016 now talking of something even greater. hari icyo bavuga noneho kirutaho. Fathers really have power. Aba papa bafite imbaraga ku buzima bw'abana babo. We are more than genetic engineers. Dufite imbaraga ziruta kuba hari ibintu turema mu buzima bw'abana bacu mbere yo kuvuka. I want to thank the men here. Thank you for being here. Because usually when you have seminars, it's ladies. Ndagira ngo shimire abagabo bari hano mwakoze kuza kuko kenshi iyo dufite amaseminari haza abagore gusa. Yet, they are not the ones who are given authority to do what we are supposed to do. Nyamara abo bagore ntabwo aribo bahawe ubushobozi bwo gukora ibyo abagabo And we bakora. don't attend. Ariko twebwe ntituboneke, ntituze. On top of that, Ikiyongeye kuri ibyo, what happens during pregnancy? ibibaho iyo umuntu atwite, Programs diseases like coronary artery diseases, heart attack and the like. bituma haba kwirema k'uburwayi mu buzima bw'umwana bizaboneka hanyuma Stroke. ibibazo by'umutima, ibibazo by'uburwayi Diabetes. buhoraho, amadiabete, Obesity, being too fat, umubyibuho ukabije, and many other n'ibindi diseases. byinshi, indwara nyinshi. They are engineered when the child is still. Ni ibintu bitangira cya gihe umwana akiri mu nda bitewe n'ubuzima Now he ababyeyi be continues and babayemo. says, recently, an even wider range of adult chronic disorders, including osteoporosis. When a bone loses part of its hardness and becomes soft like sponge. Ubwo burwayi aho igufwa ritakaza ireme ryo kuba rikomeye ahubwo rikoroha nka Mood disorders sponge. and mental illnesses, ibibazo byo ku buzima bwo mu mutwe,
they are very, very closely linked to what happened 4 months before pregnancy and the period of pregnancy. bijya bihuzwa n'ibyabaye ku buzima bw'uyu mwana mu mezi ane yari atwite ndetse na nyuma yo kuvuka. I don't know, do you realize how bad it is for us men? Ese murabibona ukuntu ari bibi cyane kuri twebwe? Yes, the women take over abagore bashobora and guhagarara do their bit mu cyuho when we are not there. bagakora ibyo bashoboye iyo tudahari nk'abagabo. The results we know, they are Turabizi mixed. ikivamo biza bivanze. One may have a brother Ushobora kugira mwene so who is very good, ari mwiza ari muzima, and her brother comes in to be a second-hand father. to your akaba son. yaza agahagarara mu cyimbo cy'umugabo wagombaga kuba ari aho ngaho. There's some stability. Hakabaho ibintu bimeze neza, But ariko a child is programmed to be with his biological father. umwana ajejwe cyangwa agenewe kubana na papa we umubyara mu maraso. Am I seeing? Can you allow me to jump this? We have little time left. I want to jump this. Hey. I want to talk about birth bonding. Agiye kuvuga ku guhuzwa kubaho mu gihe cyo kuvuka k'umwana. I think we shall have this slide. You may have it. shall organize Mubyifuza to see how it twashobora kuzabagezaho Now. izi notes. When a child is born, Iyo umwana avutse rero there are things that happen. I'm not going to use the slides. I'm going to get it off my head. ubwo ngiye kuvunagura mu magambo make. There are things that happen. Hari ibintu bibaho, The so-called labor pains ibise bring certain hormones that allow a mother to recognize the baby. hari umusemburo bizana mu mubyeyi ku buryo ahita ahuzwa n'umwana we. Now, when you are delivering, Iyo urimo kubyara rero, and for some reason, impamvu runaka those hormones don't come, iyo misemburo ntibeho, you have a big chance of not loving that child. hari amahirwe menshi y'uko utakunda uyu mwana wavutse. I don't know whether you haven't you seen where a mother doesn't like one of her children? Wari wabona aho umubyeyi Have you ever w'umumama asked what went wrong? adakunda umwe mu bana Because be, it's not natural. kuko ntabwo ari bisanzwe, ukibaza ngo byagenze gute. Something happens and the hormones that are supposed to come don't come. Hari ikintu cyabayeho, ya misemburo yagombaga kuza mu gihe cyo kubyara ntiyaza. Everything else we are going to do Ibindi byose will not work as twazakora well as if the whole process. hari ubwo bitagira ingaruka nziza nk'uko byari kuba byaragenze uko byari bikwiriye kugenda mu gihe cyo kuvuka. Let me hope you understand. Nizere ko mubyumva. Now, this is the funny bit. Ibitangaje ahangaha A rero, man does not go through labor. umugabo we ntabwo anyura mu bise, But when a woman is pregnant, ariko iyo umugore atwite there is a chemical, there is a hormone they call prolactin, hari umusemburo bita gutyo which brings breast milk. utera amashereka mu buzima bw'umubyeyi. The man also gets it. Who is not going to Umugabo breastfeed? nawe utazonsa nawe agira uwo musemburo. That's what enables a man, when he holds his baby, to soften. Nicyo gituma igihe umugapapa ateruye umwana we yoroha. You understand? When this woman is pregnant and there is no good relationship between the two of them, Iyo umugore atwite bakaba badafite umubano mwiza hagati ye n'umugabo, he won't get the chemistry necessary to love that child.
wa mugabo hari ubwo atazabona ya misemburo izamushoboza gukunda wa mwana. Am I clear? Birumvikana? Does it explain why some children are loved and others are not loved? Ese ibi byaba bisobanura impamvu abana bamwe bakunzwe abandi bakaba badakunzwe? A child may try everything to be loved, but if that original chemistry did not take place, it's going to be hard. Hari ubwo umwana yagerageza byose bishoboka ngo nawe akundwe nk'uko abandi bakunzwe, ariko iyo misemburo itabayeho hari ubwo bitakunda. Let me hope you've got it. Nizere ko twabyumvise. Now when the child comes out, Iyo umwana amaze kuvuka rero, the relief the mother gets immediately the child is out. Kwa kuruhuka umubyeyi yumva agize iyo amaze Gives kubyara, off new hormones. nabyo bizana indi misemburo But mishyashya. also the man, it communicates spiritually to him. He also gets them. Noneho kandi ayo makuru akoherezwa ku mugabo, nawe akabona wa musemburo muri we. Traditionally, Africans, when a baby is born, the father takes off whatever they used to put on top and holds his newborn baby direct on his skin. Mu bijyanye n'umuco muri Afurika, iyo umwana yavukaga, se w'umwana agomba gukuraho umwitero yambaye hejuru agafata wa mwana umubiri ku mubiri. And he welcomes his daughter or son into their family. Agaha ikaze uyu mukobwa cyangwa umuhungu wavutse mu muryango wabo. And dedicates that child to their God. Kandi agahita anamurika uwo mwana ku mana ze bitewe n'uko yizeye. Then the child will be given to the grandfather, Umwana agahita ahabwa sekuru. who also does the same Sekuru nawe akabigenza nk'uko se yabigenje. and hands back the child to his son. Noneho uwo mwana akamusubiza umuhungu we. Then the grandmother will pick the son or daughter and they enter the house of their father. Noneho ubwo nyirakuru yahita agafata uyu mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu akamwinjiza mu nzu. In the sitting room, Muri salon, the ladies kneel, men squat, abagore bapfukama, abagabo bakicara bidundaritse, and they tell the child what is expected of him or her in that compound. bagahita babwira umwana ibyo bamwitezeho. That is what we call birth bonding. Ibyo nibyo byitwa guhuzwa mu gihe cyo It is kuvuka. done within 3 hours. Bikorwa mu masaha 3. Though some doctors say Nubwo it can still be done in 8 hours. abaganga bavuga ko bishobora gukorwa no mu masaha 8 umwana But the akivuka. majority say the chemistry you need is in 3 hours. Ariko abenshi bakavuga ko bikenewe mu masaha 3. Now most of us missed out on that. Benshi muri twebwe ibyo ntago twabikorewe. And if you Ibyo missed, twakoze, they canned you. If you missed that, nimba you were canned by your father. niba warasimbutse ibyo bintu utarabikorewe, ni ukuri ni igihano baguhaye. I don't know if